Hi friends, so let us start our new chapter today, that is rotatory motion. See, in first year intermediate, this rotatory motion is a very big chapter, not like the collisions or center of mass or recently completed friction chapter. It is a little lengthier chapter. I think from this chapter hardly you will be getting around 2 to 3 marks from MSET. 2 to 3 marks from MSET. Okay. Now first of all, let us define what is meant by rotatory motion. Rotatory motion ante enti? See, for that what I will do, I will take a small example. For example, this is a rod. It is fixed at one point. Let us take a rod fixed at one point. It is fixed. Fixed at a point. Now suppose this rod is rotated in this fashion, like this. Suppose this rod is rotated in this way, with respect to this axis. Now what happens, this rod in every particle will be rotating this way. Each and every particle. In this rod, you can see this is the length. For example, say this is A, point B, point C. Let us take 3 points A, B and C on this iron rod. It is rotating in anti-clockwise direction. It is rotating in anti-clockwise direction. Okay. Now if you can observe here, when it is rotating like this in anti-clockwise direction, every particle is making a circulatory motion. Here, every particle is making circulatory motion. ప్రతి పార్టికల్ కూడా సర్క్యులేటరీ మోషన్ ఇక్కడ చేస్తుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రొటేటరీ మోషన్. చూడండి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పాయింట్, this is the circle of this point, same center. If you take this point, this is the circle for this point. If you take this point, this is the circle. అంటే అర్థం ఏంటి? Center is same. So you can see this is the axis. Center is same for different particles. What does it mean? That means here you can see this distance is increasing gradually. That means radius is increasing. Radius. When radius is increasing, what is linear velocity? V is equal to R omega. And అర్థం ఏంటి? Linear velocity changes in rotatory motion. And whereas angular velocity omega remains same. Are you following here? In this case of rotatory motion, the linear velocity, that means VA is less than VB less than VC, or VC greater than VB greater than VA, because you can see this length is increasing gradually, and as it is going towards the point, it is decreasing. That means linear velocity at point A is less than linear velocity at point B and linear velocity at point C. లేదా C point the linear velocity ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత next B, తర్వాత least at E. But here in this one point you have to make in your mind, ఏంటది? Angular velocity omega remains constant throughout the motion. So such a motion, that means if every particle is making a circulatory motion with reference to an axis, that motion is called as rotatory motion. Examples వచ్చినప్పటికి bold and examples చెప్పుకోవచ్చండి. First example, the spinning of the earth about its own axis. Spinning of the, not about sun, please. About sun it is elliptical, that is the wrong one. Spinning of the earth about its own axis. About its own axis. About its own axis. First example. Second one, spinning of a top. Telugulo bongaram antaru. Spinning of a top. Okay? So it is spinning in this fashion, like this. So this is also another example. Okay? Spinning of the earth about its own axis. Spinning of a top. Okay? So like that you can say so many examples, etc. Or a ballet dancer. When a ballet dancer is dancing, he will be dancing on the toe. So that is also a rotatory motion. So every particle is making circulatory motion. Even the best example, spinning of the earth about its own axis, spinning of the top, etc. So this is the exact definition of rotatory motion. అంటే if every particle of the body is making a circulatory motion
as shown in this example of the iron rod fixed at point here O. So here the thing is, in the examination you may be asked, linear velocity is changing as the radius is changing, but angular velocity remains constant in the case of rotatory motion. Okay. Now let us go to the next point in this. Right. Now, after learning about the definition of rotatory motion, okay, now let us see what is meant by torque. What is meant by torque? Torque ante enti chuddam. What is torque? See, torque is generally a vector quantity. It is indicated with the letter tau. So generally torque is given by either force into R perpendicular, or torque is given by R into F perpendicular. Torque is a vector quantity. It can be given by two ways. Either torque is given by force into R perpendicular, that means perpendicular distance and force, or torque is given by R into F perpendicular. Rendu correct. Let us see. Okay. So this is how we will be defining torque. Force into R perpendicular or R into F perpendicular. Clear? So for this I will give a small example to explain in a better manner. Okay. That is, for example, take a small spanner. Take a small spanner. For example, this is a spanner. In this, suppose a nut bolt is kept. This is nut bolt. Now this is a fixed point here. Okay. So with this, the nut bolt can be turned this side or that side. Okay. Now for example, a force F is acted at an angle theta. Let a force F is acted on this spanner at an angle F. Now let this distance from the point be some R. Let this point be some R from the axis. That means from the fixed point. Now here, this force, if I extend like this line, this line will extend chestanu ippudu. This is force. Clear now? Now I am extending the force in this fashion. You can see I am extending the force. Now for this force, you can see here, it is acting on that spanner at an angle theta. You can see here. It is acting on the spanner at an angle theta. You can observe here. Okay. Now, if you observe carefully, as I said, this is angle theta. If this is angle theta, this is also angle theta. Mathematically, vertical opposite angles. If this is theta, this is also theta. Clear? If this is theta, this is also theta. Vertical opposite angles. Then this force have two components, F cos theta and F sin theta. You can see one is F cos theta. రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఫోర్స్ కి. చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఒక స్పానర్ తీసుకున్నాను, ఒక బోల్ట్ ఉంది. ఆ బోల్ట్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనుకోండి. ఫోర్స్ ఎలా యాక్ట్ అయింది స్పానర్ మీద అట్ అన్ యాంగిల్ థీటా అనుకుంది. ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద లైన్ బికాస్ ఇట్స్ వెక్టర్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫోర్స్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ థీటా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో థీటా. So what are the components of the force? F cos theta and F sin theta. రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. F cos theta force, it is along the axis. F cos theta is along the axis. As I said, when any force is acting along the axis, it does not create any torque. So this will not create any torque, because what I said here, torque is either force into R perpendicular or torque is equal to R into force perpendicular. So which is perpendicular here with the displacement or distance from the point? F sin theta. So in this case, the torque is given by, see, this is displacement R into
Which is perpendicular force here? F sin theta. Clear? So this is the formula. One formula. Torque and ela rayochu R into F perpendicular. This one. R into F perpendicular. Clear? R into F perpendicular. మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, సార్ ఎఫ్ కాస్ థీటా కూడా యాక్ట్ అవుతుంది కదా, మరి టార్క్ క్రియేట్ చేయదు. ఎందుకంటే ఎఫ్ కాస్ థీటా ఈజ్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. అలాంగ్ ద యాక్సిస్ it doesn't create any torque, any force. Okay? Because what is the definition? Torque means either force into perpendicular distance. That is F into R perpendicular or R into force perpendicular. So this is one type of indication. Now let us see the second version. This is one type of. Second version కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఇంకోటి ఏం చెప్పాను చూడండి, ఒకటేమో R into F perpendicular, రెండోది ఏంటి F into R perpendicular. ఎదలా వస్తుంది చూద్దాం. ఇదే ఫిగర్లో ఇఫ్ ఐ డ్రాప్ ఎ perpendicular on this force, ఇదే దాంట్లో if I drop a perpendicular like this, now this is perpendicular, this is theta. I'll draw the same figure here. See here, 90 degrees. Okay, this is force acting in this direction. Same figure. See, this is the point and this is R. So if this is 90, this is theta, what is this one? 90 minus theta. Mathematics lo, this is 90. See, I am extending the same point again here for the clear observation. So this is 90, I am dropping a perpendicular for this one from the axis, from the point. So this is theta, this is 90 minus theta. Appudu ఇది ఎంత అవుతుంది side? What is the side? R, ఈ side ఎంత అవుతుంది? Perpendicular distance. R cos 90 minus theta. ఇది ఎంత అవుతుంది distance? Adjacent by hypotenuse. R cos 90 minus theta అంటే ఎంత అవుతుంది? Now put it here. Torque can be also expressed as ఏంటి ఇక్కడ? R into ఒకటేమో force perpendicular, ఇంకోటి ఏంటి? F into perpendicular distance అంటే CR. ఇదంతా ఇది దీని మీద ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇది perpendicular యాక్ట్ ఉంది చూడండి, ఇది perpendicular ఫోర్స్ ఇక్కడ. సో perpendicular ఫోర్స్ ఎలాగో ఉంది ఇంటూ R perpendicular. R perpendicular ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ R cos 90 minus theta. Therefore F into R, what is cos 90 minus theta? First quadrant, sin theta. Therefore R sin theta వచ్చిందా? Therefore torque is equal to F into R sin theta. R sin theta అంటే ఏంటి? Perpendicular to the force. ఇది ఏంటిది? What is R sin theta? In other words, R sin theta is nothing but R perpendicular. R perpendicular to the force. So therefore another expression for torque is equal to force into R perpendicular. ఇది ఒకటి. రెండవది, మొదటిది ఏంటి? టార్క్ displace distance into force perpendicular. Clear? So this is how you can explain regarding torque. So torque ఈ విధంగా మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు డయాగ్రామ్, స్పానర్ డయాగ్రామ్ ద్వారా. Clear? So torque is a vector quantity. It can be expressed as a cross product of two vectors. ఒకటి torque I can write as force into R perpendicular. ఇంకోటి torque is equal to R into force perpendicular. From this figure you can understand very clearly. Now let us go further. Let us go still further. To explain in a better manner, I will try to give a small numerical. To explain in a better manner, I will give you a small numerical. How to solve the numerical. Okay? Right. దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న న్యూమరికల్ చేద్దాం మనం. We'll do a small numerical. For that what I'll do is, for example, see, a small numerical problem. ఏంటంటే, for example, this is a fixed point. A pendulum is there. Suppose this pendulum is making some angle, say theta is equal to 30 degrees, and let the length may be around 2 meters. Let the length of the pendulum may be 2 meters on the point of suspension. It is making an angle theta with the vertical. Okay. Now here mass is also given for you. Let
us take the mass as 2 kgs. Let the mass is 2 kgs, mass of the pendulum. Okay. Now in this case, you have to find out first one, torque about this point, torque about the fixed point due to the forces. Number 1, ఒకటేమో tension, one is tension, second one due to weight, that is mg. So ఈ రెండు forces కారణంగా you will be calculating now torque about this point. So అది చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Now see the components. Weight is acting vertically downwards, and this is the component of the weight. This is also theta, 30 degrees, and this is what mg cos theta, and this is mg sin theta. These are the two components of the pendulum, which is having a mass of 2 kgs, length of 2 meters. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు టార్క్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ టార్క్ ఏంటి? టార్క్ డ్యూ టు టెన్షన్. చూడండి, ఇందాక మీకు చెప్పాను టెన్షన్ ఎలా ఉంది పైకి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్. సి ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్. ఏదైనా ఫోర్స్ పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? టార్క్ క్రియేట్ చేయలేదు, జీరో. సో బికాస్ ఇన్ దిస్ కేస్ టార్క్ ఈజ్ జీరో డ్యూ టు టెన్షన్, బికాస్ టెన్షన్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్, టార్క్ డ్యూ టు ద వెయిట్. సో ఇక్కడ చూడండి వెయిట్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ ఎంజీ కాస్ థీటా అగైన్ క్రియేట్ చేయదు. ఎంజీ కాస్ థీటా ఈస్ పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్. So this component cannot create torque. The only component is mg sin theta. You can see it is acting 90 degrees with the displacement or a distance. Okay. So torque here in this case is equal to, okay, what is this one? Displacement 2 meters. That is r into f perpendicular. R into f perpendicular. Therefore torque is equal to r. R means the length, radius. That is how much? 2 meters into f perpendicular ఎంత ఉంది? mg sin theta. mg sin theta. Therefore torque is equal to 2 into mass ఎంత ఇచ్చానమ్మా? 2 kgs. 2 into g 10. Take g value as 10 meter per second square into sin theta. Sin 30 half. Sin 30 into sin 30. Okay. Therefore torque is equal to 2 into okay, r kada r2, force mg 2, g 10 into sin 30 half. 2 cancel. 10 2s are enta 20. And what is the units? Newton meter, SI unit. What is unit of torque? Torque and force into distance kada. Force ki unit newtons, distance meter. So 20 Newton meter is the torque acting only because of the force, that is weight. Tension valla mg cos theta valla torque create avvadu, because mg cos theta and tension both are acting along the axis. So along the axis torque cannot create. Only from the definition, torque is either force into r perpendicular or r into force perpendicular. Clear? Please note down this problem. And this numerical is very important regarding the examination MSET or as well as IP. Clear? Right. Now let us go for next thing. See, as I said you, this chapter is a very lengthy chapter. This chapter, it may be taking around 2 parts or 3 parts. అంటే rotatory motion 2 భాగాలు లేదా 3 భాగాల్లో మనం కంప్లీట్ చేస్తే very bigger one. So this one you can take it as a part 1, rotatory motion part 1. This chapter I'll divide into 2 or 3 parts. It's because it's a very lengthy chapter. So దీన్ని మనం మొదటి భాగం తీసుకోవచ్చు, rotatory motion part 1. Now let us go to the next type of problem which will be very important in the examination. For example, here one circle is given. Let the radius be 10 centimeters. Here a circle is given. Let the radius is 10 cm, CGS units. Now here you can see this is the point, center point. Now here some forces are given. Here some forces are given. That is,
Here one force is acting. That force value is given as 5 newtons. 5 newtons in that direction. Next, one more force. I'll take the names as A, B. Another force is acting downward direction at the point B. How much force? It is 6 newtons. And one more force, 4 newtons is acting in this fashion. ఇలా 4 newtons act అవుతుంది ఈ పాయింట్లో. ఇది C అనుకుందాం. And one more last one, 8 newtons is acting downward direction. 90 degrees. So ఇది క్వశ్చన్ అండి. Now is asking you what is the net torque. Net torque. సో ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలండి ఇలా టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ మనం కన్వెన్షన్ సైన్స్ తీసుకుందాం. కన్వెన్షన్ సైన్. ఈ సందర్భంలో సైన్ కన్వెన్షన్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఏసీడబ్ల్యూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటాను, క్లాక్ వైజ్ని నెగిటివ్ తీసుకుంటాను. లెట్ అస్ ఫర్ సేక్ జస్ట్ ఫర్ ఓకేనా, ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, రివర్స్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు. బట్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఆర్థోడాక్స్లీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ జనరల్గా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మనం నెగిటివ్ తీసుకుంటుంటాం. కానీ బట్ ఈ సందర్భంలో మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ టేక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాజ్ పాజిటివ్. ఓకే, అండ్ క్లాక్ వైజ్ జనరల్గా క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. బట్ క్లాక్ వైజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ నెగిటివ్, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏసీడబ్ల్యూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, దిస్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నాను. మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? చూడండి, నెట్ టార్క్ కావాలి. నెట్ టార్క్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, రేడియస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు వాడు 10 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎంత 10/100 మీటర్స్. ఎంకేస్లో మార్చేద్దాం బికాస్ స్టాండర్డ్ యూనిట్స్లో వస్తాయి న్యూటన్ మీటర్లో. ఓకేనా, నా ఫస్ట్లీ వీల్ ఆపరేట్ విత్ ద కన్వెన్షన్ సైన్స్. జాగ్రత్త చూడండి, ఐ ఆపరేట్ ఎట్ ఏ దగ్గర జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఏ దగ్గర ఎలా ఉంది టార్క్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ లైక్ దిస్ వే ఏ. సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ లైక్ దిస్. లైక్ దిస్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ దిస్ వన్? లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ, లైక్ దిస్. ఇది ఏ డైరెక్షన్? ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. చూడండి ఒకసారి, ఏ దగ్గర ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? టార్క్ 1 at A is equal to what is the force acting? Force is perpendicular. Displacement anta, distance constant idi. So 10 centimeter into 10/100 into R into F perpendicular. F perpendicular anta? F, that is 5. F perpendicular anta avutundi 5 newtons ante F sin theta sin 90 anta unna kada. Anta angle anta chudandi, formula enti? See, R into F perpendicular ani cheppana, torque ante formula. సో ఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఓకే, ఎఫ్ సైన్ థీటా అంటే 5 సైన్ థీటా సైన్ 90. సో ఎలాగ సైన్ 90 ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఫస్ట్ ది టార్క్ ఎట్ 1A ఈజ్ గివెన్ బై 10/100 into 5 into sin 91. So that is how much? 50/100. Okay, that is 1/2. Okay na? So 1/2 Newton meter, torque 1 at A. Now coming back to at B. At B, torque 2. Just చూడండి ఇక్కడ టార్క్ 2 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Now it is acting in this fashion like this. ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది టార్క్. ఈ డైరెక్షన్ ఏంటి చూడండి, వాట్ ఇస్ దిస్ డైరెక్షన్? అగైన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. చూడండి, ఇది కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇలా క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇది ఇలా వెళ్తున్నాను నేను యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఏం తీసుకున్నాను? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ ఇక్కడ పెట్టేసండి, సిమ్ పాజిటివ్. ఓకేనా, సో ద వాల్యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ. బికాజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా చూడండి అగైన్ వాట్ ఇస్ ది డైరెక్షన్? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్ ఫార్ములా 10/100 into positive value F sin theta, that is 6 sin, what is the angle? Perpendicular 90 degrees. So torque at B is equal to 10/100 into how much this one? 6 into sin 90 అంతండి 1 కదా, so 1. సో ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది? 60/100. సో 0 0 2 3s are 2 5s are. సో ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 3/5 న్యూటన్ మీటర్. మొదటిదేమో 1/2, ఇప్పుడేమో 3/5 న్యూటన్ మీటర్. క్లియర్?
Clear all of you? Right. Now, see, you have to follow the signs here. Signs are very, very important. Anti-clockwise ఇక్కడ జనరల్గా ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం, కానీ యాంటీ క్లాక్వైజ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం. సో ఇది కూడా యాంటీ క్లాక్వైజ్ కాబట్టి బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. Now what is left over at a point C and at point D? See, if you observe carefully, you can see the force is acting along the axis. మీకు ఇందాక చెప్పాను, along the axis if any force is acting, what is the formula? R into F perpendicular లేదా F into R perpendicular. Because it is acting along the axis, torque is 0. So at C, torque is 0. Now coming to the last one. At B, if you observe, B దగ్గర చూడండి, B దగ్గర చూడండి, it is acting in this fashion, downward direction. That means you can see the torque in this direction, like this, and clockwise. Clockwise it is negative. Therefore, at D, torque is equal to 10/100 into clockwise ఏమనుకో నెగిటివ్ కదా, మైనస్ ఇంటూ F perpendicular. F perpendicular అంటే 8 sin 90. Sin 90 into 1 అంటే 80/100. 0 0 2 4s are 2 5s are. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ మనకి? -4/5. -4/5 న్యూటన్ మీటర్. 0 0 కటింగ్ అయిపోయింది కదా, 80/100. ఓకే, 2 4s 2 5. సో మొత్తానికి వాల్యూస్ ఎంత వచ్చింది? నెట్ టార్క్ కావాలి. నెట్ టార్క్ అంటే ఏంటి? టార్క్ ఎట్ A1 ప్లస్ టార్క్ ఎట్ B1 B, టార్క్ ఎట్ C, టార్క్ ఎట్ D. టార్క్ ఎట్ E ఎంత వచ్చింది? ప్లస్ హాఫ్. టార్క్ ఎట్ B ప్లస్ 3/5 అని న్యూటన్ మీటర్లో. టార్క్ ఎట్ C 0 బికాస్ గోయింగ్ త్రూ యాక్సిస్. అండ్ టార్క్ ఎట్ D ఎంత వచ్చింది? -4/5. ఇవన్నీ యాడ్ చేసేయడమే. 2కి 5కి ఎల్సిఎం 10. ఓకే, సో 2 5s are plus 5 2s are 2 3s are 5 2s are 10, 2 3s are 6, minus 5 2s are 2 4s are 8. Okay na? So 5 plus 6 11, 11 minus 8 anta 3. That is plus 11 minus 8 plus. So plus 3/10 వచ్చింది. ఇదేంటిది ఆన్సర్? 3/10 అంటే ఏంటి? 3/10 న్యూటన్ మీటర్ వచ్చింది మనకి. ప్లస్ ప్లస్ వచ్చిందంటే ఏంటి? ప్లస్ అంటే ఏంటి? యాంటీ క్లాక్వైజ్. సో ద నెట్ టార్క్ ఈస్ in the anti-clockwise direction according to our assumption. మన assumption ఏమనుకున్నాం? anti-clockwise positive అనుకున్నాం. So therefore, according to our assumption, the net torque value is plus 3/10 Newton meter అంటే it is in the anti-clockwise direction. Because anti-clockwise you have taken as positive, clockwise you have taken as negative for this case. Okay, clear? So after this one, we will discuss about different points, that is moment of inertia of different bodies like thin rod. What is the definition of moment of inertia? First of all, units, CGS, MKS units. దాని తర్వాత moment of inertia తర్వాత ఒక్కొక్క బాడీకి, ఉదాహరణకి యూనిఫామ్ రింగ్కి moment of inertia ఏమవుతుంది, అలాగే ఒక యూనిఫామ్ డిస్క్ దాని moment of inertia, అలాగే థిన్ రాడ్ అబౌట్ ఎండ్ అబౌట్ సెంటర్. ఇలా డిఫరెంట్ బాడీస్కి moment of inertia మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, రైట్.